ensonga z'ensimbi bagabira amawulire ekyebiri ebiri nange okuba omuntu nzalumu YouTube mbwanji nnyo basimbe kyejo abanaye tuvayo so nga tuvuddeyo internationally globally buli wamu tulinayo copyright era copyright eyo ebeera etambuza ensi banamanga gonna copyright eno teri only one over but globally abantu abalina film industry abantu abalina music abantu abalina entertainment at large has copyright not only that ne mu butabo bennyini obutabo buno bwe tuwandika nabo bulina copyright so copyright is a big nkiyite ntya tosobola kera bukwezi ku machano gamba nti nze copyright kanjogere nga wenchogeddeko tusobola kitwagamba wano what is copyright twabulira mu copyright kitegeeza ki kina mitendera ki wekiba kizze mu nsi ki nsi efunamu etya copyright wensi weba ezifunyemu ne government efunamu etya copyright netubagamba wano mu Uganda neekola tetejja kukola netubagamba repercussions of copyright lwaki abamu ejja abantu egenda bakolera abatalina nnyimba egenda bakuba wansi ku ttaka abalinamu ku nnyimba nga zaali zikuteegera bakolera then copyright eyo twabagamba nti tuli mu gita batumugyetaaga ne tubuuza are we ready for the copyright batulowooza nti wenajja bonga kati tugagala waliwo abagisabidde ne balowooza nti enaakola naye ng'ate mu mbeera yonna gavumenti egenda kubanga eyamba lwa nsonga ejja kuba etema ebatema bubi nnyo akasente nga teyagala kusaaga okay in all aspects tugenda kukola katugende straight to copyright tulabe speaker abadde mukambwe nnyo about this issue so let's first get assured of what it is bagiyisiza oba tebagiyisiza ata mwali mu kizimbe ndooza gyova straight mu copyright asoka obuze ku bantu omababu zaako tubulire bagiyisiza tebagiyisiza kati ffe bamu ekisanze tudde no tusiibye njala etuluma njobabuuzaako omusire mutya obudde bwagenze dda no time to waste but tuli okay industry olunaku leero is a monumental day lunaku lwa ssanyu lunaku lwa byafaayo njala nnyo tuwebaze nnyo before nti tunebaza abatutuusiza Canaan twebaza nnyo abatujja ewa Egypt abantu nga Radio Moze abadinnya ku meza waggulu ne balwana n'abasajja abamu abantu abayogeranga ebintu bino back in the day abasajja abayisangamu amaloboozi back in the fallen heroes the fallen soldiers by Ismail Access abasajja abakola ki abayizamu ne today we are happy nti of course etteeka liyise olunaku lwa leero etteeka lyo liyise and that's that so kati and I think they'll be bajja kuba bajjukira nnyo Anite bali bagitandika ddi mu industry ye Uganda oli simu yimbi wala fembelesho magola ali ku simu yanga bayisa copyright so it's a beautiful day it's really a beautiful day eri abayimbi abali established abayina omulamwa abali established so jubilation ngajo ujirabaawo eri abayimbi bonna eri bafigitiza n'oluzungu mpulidde ba filmmakers n'abayimba campaign olino bebaze nnyo beba kokoze corporate ali mawuyo mulaba anti bompankuwa kati bana abayimba bebaani olwo one good time deserves another shiba waliwo ndabo balima abasinga ku bakulukulu ndabo Lilian Babazi of course oli omukyala wa Frigo Band mukwano gwo ndabo Shiba Karungi Joanita Kawali abani bonna so it's about no sibali omunse waffe I'm a big fan of that man. You're a big fan of the man that they are choosing him over what? Let me remember bamu choosing Zaineta Kali yanyaze balinga babiri baleta kali byawambye nange mukwano gwange ne bali takamuli bawambye mbugage na lebetuza kutaka eryo eri abakiga bali mu bafu butula bamukwate bayakoze omusango nekye mwagalako yomuntu wasinga omugezi ajaje omuntu afulana nyonyola ebintu nepyanti mugezi naye guno mwaka akoze eki guno kinekisanja tamulengira walinga yamba neyo tugenda yeyo naye gotoina mulimo wano mwagala nnyo nga as a man aliyo omugezi nyanya ntu abagezi normally minister wali omusikutumiddeko nnyo is a dear friend and is a good one atenga ali intelligent so straight copyright ebintu ebisikata byenyigiramu nga tuyingire copyright right away etteeka liyise mu hindsight omuyimbi najja kugamba sawa yagaggawala Okitegera mu hindsight omanyi copyright nyanjogera abantu amazima matuufu nti copyright si buli omu agitegeera ambaloza bagenze buli omu amanyi kigambo bawanyibanya copyright
eri omuyimbi kitegeeza ki? It's time to harvest on your money. own money. Omuyimbi yayimba On what you've sold. Omuyimbi yayimba edda nga musical omuyina in your control. Yes. Ogenda funa musente. Ngatali konti ate kati munange wagundi wa. Nga chance nalobega eyagamba esoma yate musical si am owninga. Oyo tolobolo. Omuyimbi nga musical omuyina mu catalogo yo ogenda funa sente. Omuyimbi nga bana ba Jeff Chiwa tebagenda badda mu bagambe nti kuliko sente za. Entalo ogenda ziwulira awenzija entalo ogenda ziwulira. So who owns the music? Who owns the performing rights? Because they are owning a music, you are going to find copyright. The owner of the music. Copyright okuyita sigenda kujjawo role ya manager. Wow. Because so balina minimu bano baloja be bagobedda. No, ulira atekamu sente okufuna music, okola music oyo. Yagenda owning a rights says. So genda ulira lift ya manyo wakati wo muyimbi ina performing rights. No yateka mwaka sente. Kitegeeza ti omuyimbi. Kitegeeza kama muyimbi alina mu kusente. Omuyimbi alina mwaka sente agenda kuba manager. I employing gwayagala. Ofuna bulungi. Nti kati copyright egenda singa favoring aba filmmaker. Egenda favoring abakuba ebifaananyi. Okay. Egenda favoring aba poet abakola poetry. Okitegeera because bo ebiseera ebisinga producer abomu ya owning rights. Yes, all of them. Okitegeera and that's just that. Poet bichibi chine bisika bo bagenda funa mu filimu yo filimu kugitugenda funa makasente. That's no doubt. Ninja ganyo focus ne ku bayimbi because be basinzo kiberamu wakati. Be bamanyi bagenda kifuna mu nnyo mbu. Industry ye Uganda ebesinga nnyo ku manage oteka sente muyimbi. Promoter. Kati omuyimbi ajanga secondary. Abawakulenzana mu meeting y'aba managers, that's why nkubulira information. Bakitegera nti no omuyimbi bagenda mugoba bagenda bagoba. Wakubiri okitegera. So kati dilo ja kujanga egamba nti copyright yange, I own the music. So olaba omuyimbi akyamuka abate na basoma kintu kigenda maaso. Bagenda okaba no sasa tamanyi luzungu. Ogenda ulira zero suit zigenda kaaba. Nti music ina singo kuba owned enaku zinawo kimanyi wa managers. Ndabula ngebawukana. Manager sigaza music. Manager sigaza music. Ate nesilo zireba nazo sifuse zindefdide. Nereba sigaza music. So kitegeeza nti no before mimi ngana jaganya waka wowe mabega omuyina owning. So bana ba the agent be basoko signing mu companies obo bwasoko. Kitegeeza Savamu. Will they handle this music? So Savamu anasigala ngali the agent yamlipide. Savamu ya owning of music. Wow. Your new music ompya ogenda wandisa ogenda feeding irako. Kada kasada Johnny. Ati nkugambye wonna. Adai mu babula ka magiki. Ne bateesa ebaga n'okukanya bo ne bakola ekyabwe. Mama banga bamubira neera bagenda mu ba second phase. Because music asigala earninga. Okitegera music asigala earninga. So industry wano efunye. Bonna bali aba musicians. Bakiriza. Bonna bakitegera bategedde kyabagenda okola. Look a bunch of group of artists. There is a group of artists. Abakyagala okulanga banyigiriza banno. There's a group of artists. Balinga nkaaga. Abali established. Abategera etteeka lino. Era abaliyisizza. Tikatudde wano ku radio and TV. Okay. Those established artists. Music wabwe yasinga ofuna airplay ku TV ne radio. Ate for free. Okitegera. Kati bo they feel like they should be paid for that. Kati ojja bekuba tujja noonya endala bana gye kati omwana atandika obutandisi bwana gamba nti mumpe sente ate music anatukatya mu bantu. That is the ideal question. Chobola abantu muteeka mulimu akawairo obyange mu bikole voluntary. Mwekiri. Mulimu abakkiriza nti nze obyange. Agreement ne TV ne radio MOU. Okay. So fe tunawandika ntugamba kati ono ye ani ye David Dala uwa amukiriza tumukube. Ono ye ani ye Kamini nagambe tumukube. Amisa chagambe tukube. Okay. Eteka ligenda kufavoringa nnyo ababalina catalog balina a body of work. Era bagenda gaggawala. Okitegera if it's kasaba na implementing abulungi nnyo. Eteka linakola kijagenda gaggawaza abayimbi kati bebe kulu Kamiliyoni abo. Ne Kamili bagamba rights ezimi yazitunda. Like how? Gulu ebyali gulu. Ebyagulu bino byakuwa salisale. Na deri. So segera ndikati bonna ba owning music, aba owning rights za production. Chovola close na negamanti gwe owning right ya producing nga you are in charge of the production. Segera. That means ogenda kuba producer, ogenda kuba
gwa owning music kati tugenda kuddayo emabega industry egenda kusooka efunemu okukyankalana kugenda vaawa nga ne producer ayagalako rights kati nga ne right ayagala rights ze so mukwasaninga corporate babagambye mugende mukyankalane oba anti oba yadi ntagambye mmwe mumanyi bwe libadde lijja buli abadde awagira lyo lize tetukyaswaliza mabega kati naye kati organization tugenda gikola tutya implementation nti ogenda kulabanga ate kati wazeewo okukyankana mu ba producers nakye sategedde abasinze okyano musanyuka walinda bawo bashiba bane bana betwakyaza bano baliwa bani betwakyaza bano baliwa ali kadiweki wanga sibitegera gachize babega ajukira eri rigi nabanga ma nabo buzana malindako muri ba mirundi emeka banga nachazako Kalumba Michael same issue ngagamba bintu bya corporate batulya ofina mugirana akola ki najja ngata yali kusaidde no yauma naye corporate kakati wano tunya bana batudde wanene bonaona balababo Palaso that is Kenzo bane yena group ya federation ojiraba that ya UNMF ali mawuyo na UNMF kati abawa no baliwa babasudde muguluka kwamba den basubira kwanga bali awo nabo abo twabaleka mu abauma twabaleka mu dungu tebaduka kanani kakati bano baba soseeyo bano batutusiza kana balwanira bali bakigusiza bano bakigusiza kati akasande akajja bani abalinoka kwa bano Kenzo baba banayi wini yabano okitegera Kenzo baba jonna jogera kati so it's a big win for the industry ekyo njagala omuntu akitegere it's a massive win for the industry naye genda kuvaringa aba betegese okitegera naye kati ke kaseera abana abayimbi bonna bafunye gye bagwe watufu because bana abana bagusiza ebintu ebisinga bayi wegegereza federation ene genda gusa ebintu ebisinga kati corporate na abagigusiza we bati kati ina kyo sasho oina sirika acha ina kyo sobola bagamba you supposed to keep quiet ke kaseera okole ebirala kanati eri industry ina kati obudde omanyi every good thing comes with pressure kati pressure ze tukyalina kyogenda gamba kati bano batinati ne bagenda funa mu mulengera wuye enyimba zirinnya agenda funa oluyimba lwe wali ku ownership corporate efevaringo ya ownership yakola wa Moses nzikira bulungi nnyo ali alwanika ku YouTube awo wali film awo wagenda bera film bakyogereko because abasingeda enyimba zaabwe ono musajja yayitanga bichi yabadde nnyo Ericom yababbanga nnyo enyimba zaba nantume zonna za Morin bakusasa munana yabateranga yenyimba wengambe zero suit awo kati awo Ericom agenda kubabba awo wali lo suit okitegera DJ Ericom ntiyo government ekoze ekyayo ekikuwadde ate siyala handouts zigenda kendeera kati balo yabetegese emisango mingi nnyo ne handouts okuva mu government zigenda kendeera tibagenda kudamba sente bulijjo mugamba mufu obwavu lwaki copyright tuzibawadde yiyo kati mweyite mudamusabisa sente ekirala ate government egenda okusolooza efunamu because eye kusolooza ki nga regulatory body oba nga tax body bagenda kusolooza so buli kyogenda okukola yeesuubira buli luyimba lwogenda owanikayo yeesuubira oba lukuza bati olukoze tulina kyotugamba okitegera because now feeding kukola kulimba lukoze sente lutya so kati problem egenda okujja abayimbi balina okufuna promotion strategies empya because their main source of promoting music has always been radio and TV bw'oba ogamba nti radio and TV zirina okusasula it means the radio and TV bagenda kusiivinga what is good what's bad lulimba de muleta bena byonna nga tulina ideology nti ya promotinga waka wamwe kati since we are supposed to pay you nafe kati omuguzi abanne liberty ogamba I'm not buying I'm buying tugenda bagamba ebyo wayimbe bigambo bisatu tugenda bivuba tugalimba oyimba otya bigambo bibiri fe tukuve kusasula n'okusasula tekirala bagambe abayimbi bagamba nti no internet eri ahead in front of the traditional media we are going to see that tugenda kulaba ekyo if it's true or not nti internet ba promoting okusinga TV okay kati balinde okitegera so aliwo era mnyimbi akivana ngati akyagala kula interview za TV yali Little Paso okay kati the good side of corporate you know nti omuntu yenna ali ready nga yetegese bulungi agenda funa mu copyright nga tayimbye nnyo omuyimbi nga Pass Bagonza agenda funa mu copyright nnyo because waka wali streamlined bulungi I'm owning 100% he's a fully independent artist studio ye wandikira a producing a work away so he's going to own the work entirely nego ina studio ya njawulo writer wa njawulo producer wa njawulo ate manager yatedde n'akasente katika mbuze as a journalist ne kintu kirekawa aba promoters nga baba basajja abo bantu ba promoters ba Abitex bani aba babade basumbuwa abana batu ate ze nyimba ze toina rights ziyimba ate kati ze akutadde mu sente gwe Mary simanyi biti alibata biti ate kakati ka kuteka yo mu court tuwoze corporate jaw middleman
Okay. Because omuyimbi anoga ku byalimye directly nga y'omuntu. Okay. Tibwoyimba olimba ro olufunamu directly. Because you own the rights. Tewakyaliwo wakati awo. Tewakyaliwo middleman. Baita bakadeyi. Kadeyi adeyako ku talent yo. Ekisooka promoter abenaku sente ziweddewo. No one is injecting money from promoters. Nanga basaba bagenda gulu sima sente. Omukulu anti yaggalawo kataapa. Omukulu amala okuggalawo neno yennyini basaba bagenda bajjayo sente wa muzeeyi naye kati yagaddewo. Kati bagendeko bagende Sudan. Badde bagamba nti tulira ku mmwe. Kati omuyimbi waba established. Ano njaga nnyo tukotinga ekyo omuyimbi ali established because kyekikulu. Babadde baliira ku bayimbi. Because promoter tasaba kubeera nga talina kya promoting. Omuyimbi alina hit. Omuyimbi alina hit. Kati ano omuyimbi agamba buli kimu kyange. Kati omuyimbi alina hit. Nzanyi n'okuwaako. Omuyimbi alina hit. Asobola okweroboza kati. Now the artist abite kyojja kungula. Artist ow'amaanyi alina power kati. Established artist alina power. Namakula nakafa nagamba kati gwe kakuleko. Artist ow'amaanyi nga alina hit song agenda solooza ebbaala, agenda solooza radio, agenda solooza disco, agenda solooza ba DJ, agenda solooza wonna. Ajja solooza DJ naye nga nkubiri amazima ku bakopi be Uganda nga bazikuwadde. Anti awo implementation gwejja. Because abakopi be Uganda bajja bakera kumwe bagambe anti nga tebamuzannya kati implementation we Nigeria tukube webale nnyo kati awo tujja nanti the bad side the good side is ogenda kunoga ng'oli establishing wena tune e Kampala ey'amaanyi erimukuba nga fena tugifeeling nga it's unavoidable gizannya anti onoga nawalo nekawera but eri oyo omuyimbi nga oli awo ogenda fenjala you're going to have to prove to us we are going to see so that byabuwemu yo twali tukuyamba olusi tubikuba ku TV tugenda kudamu obbekuba DJ okukubira ebintu bibadde okuba naye kenyino badde muteka mu sente akuba ebintu ebyo tagenda kudamu obbekuba ogenda kulaba mugenda biyimbira baani era internet ogenda kulaba influx ya music webolu nga jamungi. Okay, so waliwo ali paid bate music wa Uganda oli ajje kiki tetugera gambo bali paid world over we do marketing strategies. Okay. That's why Strikers Be Entertainment ya big troops sent in again in Nigeria promoting endongwe. Okay. So we faulting amuntu awedeninga scope. That's why Swangs bagenze Kenya. You cannot fault them for that. So Swangs knew what is coming in Uganda, so they left you over. Abagenzi. Kati wewe now you're with me. Otegera. Kati ofuna nti abagenda ndongo bagenda kujono na weekend. Again no tiko omanyi ojuke jine omukulu Jennifer weyajja. Madam Jennifer weyajja Kampala. Musisi. There was a ramble before the calm. Okay. Ne wano kigena beerawo. Nti omuyimbi balina okwetereeza kati. Era ne wana abatembeyi basooka ne babubi nnyo ne bakaaba naye n'abagamba musaga mujja kudyenda mu butale. Mukudda alina license yakola nga tengana ebyatunda bituufu. Okay. Kyekitegeeza. Streamlining. Tekati agenda ova obuzibu implementation. Ogenda wulira entalo ng'omuyimbi agenze mu bbala n'abagamba mpaka sente ne bagamba tugenda kakuwa ogenda wulira tabu abaleeta kyaleta musango lawsuit okitegeera kati abannamateeka bagenda kukola nnyo kati oli wagambira ngenda kuba mu Nigeria okitegeera so the other side ate omutunzi w'omwenge tafaayo ye watunda omwenge nga abantu ne bazina so abayimbi bali in a conundrum nga birungi si birungi mwana afanye neighbor okitegeera because egenda favoring ab'amaanyi aba established neighbor na abatandika obutandisa abambuzibu bagenda kuba balina okuprovinga so much eri audience. So we talk about the good side of the copyright. It is because it is if an artist is established, you're going to get the money. Then the bad side of the copyright is the young artists. They are going to be Olwaleero boy. Bagenda bonaabona Salava boy simanyi bani bagenda bonaabona because nchirinze era bajja kuba bajja wali ku ango bagambe ezange let's write an MOU it's okay kubira ezange so kinachijana kuba promoters nto bagamba nti MOU ezange to promoting as you can have that agreement sibiri mebya copyright bajjo jangu nyimba zange kola ki tambuze ndongo yange kivulaba abantu abasinze okubeera mu fight ya copyright obalaba bonna bali established you've not seen an upcoming artist ngayogere baragadi bafuna dasente nyimba bisatu enyimba balina bisatu nezayimba ezimu empya tuzimanyi agamba tuzimanyi nazimba lese bebe kule bwakwata kati ogunena copyright ne bwatayimba the money will come
So it means bebe kubona okumukuba tujja katulina omusasula. Say that but TVs are ready, they are going to get some artists abatono. Bafunenga yo budget yabwe. To save the best every year. Nga bafuna ka budget ka Abayimbi abatono. Omulungi. They pay them without good music. Alega likufe kirungi because industry begina teleera. Tetugenda kulamu kulaba kwala bichi simanyi. Bana bogera obogezi. Ojamuwa kandi oyino muwa kasente. Tegeza Abayimbi kati omutindo gwino okulinnya by force. Record labels zigenda tighteningamu kati katono. Chechi ekinsanyusiza n'entalo zigenda kendera. Bano baliyo ni skinning ngenda kulumba oli onyinumba ono tebigenda kola. Katwala ndongo eri established YouTube ko oli buli kimu kikyo. Bano abalirwanidde obagirwanidde for themselves nti Africa band ku ka copyright begenda funamu ne batayimba. Nyo ne batayimba. Era bagenda emyaka gamba. Catalog gye balina bagirina. Kenzo balina albums and albums. Bano baremba bashiba. That's why babadde maaso gachi ga Palamenti nga bagubala nga basanyuka. Katambuza ya Amelia album yeriwa. Ameyashi. Tomulabya Amelia number. Namba. Aye kana bayimbireyo. Abisigira abagula nyimba ze bajja zifuna. Atakangubulireko. Abantu abamu bawagidde ekintu kino tabamanyi kiddako nze nkubulira amazima. Ekyo kituufu. Nti bangi nnyo bo bawagidde etteeka. Bangala bamanga batambula na mugendo tugende tugende because on man when mulaba bali kuleka na bayimba ne babuze muline kati nandu ja ina albums and albums is very right for all that bana bajonta kawalia you look at them bana bashaga bahuda mani yayimba da shagera meja tuliyo agaza famba MP bonna Exodus Exodus banyimba inaome ina album zilinga nya bonna basija gospel bagina zigula so all these guys are bali wano nezo tamanyi na kumanya abali wano boy it's a win for them but for that young boy so barabauma wanasina gwenda bawo muragadi similar atenga nenyimba anti win isi yabwe baba kubya akavulu baragadi nedda botuba ngakosana loje y'omukazi botuba tuva inga ku mukazi ne mutwala tekikweta kumbaga tobo yagalazi. So these guys have gotten the win. You know, boche bakoze some monumental win. Chiri jukirwa anti Eddie Kenzo. Ngali president. Ne ali president. Bawa. Bali ta cooperate. Abana abalija mu myaka maaseyo. Bali gagawala. That's a fact. That is the say bajagamba thank you. Bantu guli Kenzo watukolera ekintu ekyamanyi. Ateka kati mulabo okwange wini webegenze ku UNMF. That means and bachera kibayogera. Balina ku joining eri. Bano bagenda ba joining bali engage in association just bajoninge bali eri banga corporate abalemyo yisa. Kati challenge efesinza Abayimbi oba team ya UNMF is sensitization eri Abayimbi. Akambuze ku bana abayina kachiko kaba corporate. Bagenda kakola. Ngamba bana ba Kenzo. Yanti bagenda kakola. Kati ne bana abayina akabwe. Akano kind of dissolving amukali. Kati kana akabwe bana ino keba bakwata bakatagana bifo babigabane. You swallow. So the pride and come together and look for the way you because the biggest challenge now again okuddako is implementing. Okuyomba nnoze nkubulira. Nagambe zentalo olutalo we buli amanyi. Zentalo zigena kujja. Barasa kunga mate zempisi zamu corporate. Goliwa National Theatres and UNMF. Ate bakuwa ekifo ekisaba. Limba. Ebintu ebimu binalaba nga fina yaganya nakirira eri. Naye agamba muwe ekifo nga kinze nakufuna kinene. Mama nedda sebo. Wano waliwo ono kati gwe tunakuba waneno. Kinze sijje eri mbadde mukulembeze. Twala na linyamu suti we nakoma weno. Twala wa. Problem. Waliyo. So problem again okujja esingo nene beki is sensitization because tukiza tugane there has not been enough sensitization. Eri amabala, eri ba DJ, eri other stakeholders. So to government Uganda kati ekula oba? Take a lise. We would like to talk about Mateka Gagaita. Let's not bite what we can't chew. Apart from cooperating. But you can Mateka Gaita. Let's go and revise it. Yes, Gamba sensitization, but then until no, tukiza tugane. There has not been enough sensitization. No. Vakubayimbi. No muntu batuli mbali no abo nyinyi na federation sija bogera bubi ntimbu bagenda mu byalo nga basensitizinga. Waje bagenda. Tebagenda. That's my omuzeyi atugamba tebalina ki
kasente ostegera batugamba bagenda ku byalo iganga yo mundali abayimbi batategeka cooperative bagenda accountability bagikole nga balina okgenda kamulinga eyo balina okgenda eopadda tumanyi opadde waawe eyo pakwachi so nebuuza where did they go? They didn't go, they said fee nebano benyini abaali wano betwakyaza wano jjo abantu ba UPRF yawane yemanju wane ku theater nabo bagamba nti nabo bagenda mu byalo kola bagenda awa babaddewo wano so obuzibu bugenda kujja nti kati lwaki bazanyira abantu ku mitwe anti bekyabwe bagisiza abantu be Kampala bagenda ekyabwe kyali kyakuyisa tteeka liyite bana abali mu Kampala bafunemu bamalagala bali obusoga bakole problem egenda kujja malagala ng'omusanze n'omugaata okuba luyimba lwa alien skin agambe gwe ng'ani gwe ongamba twata kitegeera so balina okukola akantu wide tour nga basomesa abayimbi basente ezokukola ekintu ekyo bakyogerako corporate lindako nina ne footage wayo Michael Kalumba ng'agamba waneeno nti esako zo zaggwa buli kimu sente bagenda sanga nga mu bibiina gye bali eyo aba association association bagenda bagiwadde sente tubagenda kuddanga Kampala kushima sente then corporate they're going to use the same association to teach corporate nga batambula nteekawo sente zange ogende Masaka n'obuuza omulimi Masaka corporate kyeki kati tukola bwe nze ngenda kunoonya federation today oba enkya ekisooka Becky atwale leero gyeri amazima amatuufu gali bwe gati batubuulire kiki ekyenyini ekituufu naye Kalumba nkwetaaga federation there are rumors nti baafuna sente rumors because we're not so sure yeah we're not so sure but then if they say but if they got the money what is that if they got the money katonda nga yambezi kyaliwo let them head to the field because they are going to encounter a big problem from movies nakirabako nti webayise etteeka eriganya bano okusala ticket okusala CDs implementation yali yakuba one for one naye nze nakirabako nti abaana bakwatanga acid ne bamima mu computer z'abaana ne zibalukanga bomu I saw so abalala bakwatanga abapoliisi ne bagenda ne bakwata abalala in a very rough way. This is going to happen if implementation teba handled nice. Nti omwana akasidi akulya music ngoli musalo obusidi baba nga library not so ngamba bebajanga ne bakwata busompi na babutwala ku police kati obaki nze natambula ekiro ebbanga ekutte bulungi nga gojja kubanja abana bali mu live my life like a superstar nga babijjako nga bagamba abaki babijjako mu veeko singumi eyo so implementation again akuba kumenya musajja mu bbala balina okutuuza wansi abantu bano the other bodies and that twogera ku music just the DJs, the bars. Because for the film, they are organized. A film is very organized. And if you take advantage of the omuntu afuna kasente ke because obane product yono gitunza kati kitegeeza film z'abana zaffe ekabagenda ziraba wano. Yeah, barampaka. Ekiba kitunza film ebweru because tyawadde oteeka mwana wafunira sente kati liise. Ba creatives baliyisiza. Era ffe mukulu nabwe Sofia tusiikiridde we are very happy about that. Movies zigenda funa sente. Zitegeeza waka wangagenda tambula everywhere but for the musicians it's going to be an issue because musicians siyogera bubi but they have a certain level of indiscipline. Okay. Okitegeera bukibola mu meetings eyo bakola ki bakubagana ebikonde so ng'ovudde mu CBD that is Kampala Mukono Wakiso wakati Central Business Districts bw'ofuluma eyo ebweru balina ogenda abanyonyola abantu there are some eyo mu hostile districts eyo nga woba nene belief egamba nti ali mu kubalimbala kamiliyoni adigidanga gonga balujje watcha now egwe tajeyo abitabu arrows tafumise so okusomesa kulina okukolebwa because this is a law eteka balisomesa for a very long time so before they start grabbing people because simanyi naye bakyogera mbuno osanga ebbala kwa music wo implement gweka nyinga go implementing oyina maanyi ki anti katwebale the man power bali mukuba pate biya alinye ku mutwe mumujje ko music one the man power and I think that if you sue them you're going to make sure you're going to create enemies within the sector. So everybody will not blow your music. Reason being bajagamba oyo yajja n'atukola bwati oyo temuku banango oyo tamumubuukira na mumu. So why not kubaho consensus over a meeting between all stakeholders now to take areas but how do we cope with Mumbera yona inakoperate but it's confusion. No why not kubera wembera ebintu ebimba bibuuka maybe baite bakiza amasolo lifuna but why not kubera meeting wakati bachamuyiza ne balaga amaanyi yes fine tugaje yes tukiriza mulaza amaanyi mufite corporate naye olana abaisraeli we bali bagende kanani ebatuuke kanani bakubagana te ebikonde abaisraeli batuuke kanani bakubagana ebikonde njala ali baluma bambali bagati bakazi babannabwe kati kyekyo bambali nga batuuse bali babiri boka kyekyo nti ne wano
balina ofuna meetings n'abantu bano abalala before nga because abayimbi beesunze nnyo okunyigiriza abalowooza nti baba batwala ssente zaabwe so baagala kuba mitwe gy'abantu gigwe wansi so but balina obayita batuule wansi because they have to belong coexist owebbala omwetaaga before nga tonamunyiga kyendabye what if these things come out mbagamba kati muli wano mutudde nti tetugenda kati buli mwaka mulamba n'oguddako emizigo tetugenda mukubala nsonga ali mu copyright obanga obadde mwavu mulungi nnyo nga tolina ssente kati ng'abasajja basebataabo batuddeyo waka oba togenze kufa bwavu enjala oba ino ogenda n'otuukayo n'omugamba muzeeyi tuteese because webanga is volunteering maybe ng'akkiriza volunteer naye webanga it's not volunteering ayagala ssente nga tetukyalina mizigo kyetumwetaaza tuba tumwagala ki anti otugenda okugira tugenda mu kikadde ffe wano ku lwokuna tusoosa ne tukuba lingala awo tugenda kutuuka kuteeka ku level y'okugula zikatalogo z'abantu abazungu bakikola Justin Bieber yatula katalogo y'emiliyoni 2 ne bamugjamu okitegeera nti kati what do you mean by paying a catalog for someone olaba kalesi an artist like omusajja nga Sebatta nga wogamenga enjala emuluma embeera egaanya alina katalogo y'ennyimba naye maybe tezivaayo bulungi nga yagala kwejjamu asobola otunza omusajja lesse nga Genosale just an example namutunza catalog kati ye Genosale gikaba ne patience emala okulina ezo sente ezijja empola ezo because for him is a businessman or something like that Sebatta yenjala emuluma ayagala kwesotinga otunda catalog yo naye otunze mwoyo gwo toddamu tunulayo ebidonde bibiri genda oli ewefiire genda naye catalog gyerabire so what do you mean by catalog catalog is the body of work music goyimbe ina luyimba ku luyimba album ku album waka ina gwotaddeyo that's your catalog okoye olabanga buno obusente obujja buli mwezi tebukumala naye gwetaaga omutunzi oyo asobola okulinda obusente business person osobola otunda catalog yo ina n'ogamba nti kati nze kamiliyoni catalog yange njibaluinga mu biliyoni 3 naye oba otunze mwoyo toddamu tunulayo they can do as they please olaba just recent luli omusajja yagula music wa Sebatta ndandika omugabira abaana n'owulira emirango ojjukira lockdown awo yamugabira abaana bakuba emirango nga Sebatta n'avayo agamba abasente bapa ntono okay so producer soko tuwe ku maloboozi agantu bategeke twogereko tubagamba nti tuleekaana buleekaanyi wano Speaker and honorable members, I beg to report that the Committee of the Whole House has considered the Copyright and Neighboring Rights Amendment Bill 2025 and passed it with amendments. I beg to move. Motion for adoption of the report of the Committee of the Whole House. Honorable Minister. Right, Honorable Speaker and honorable members, I beg to move that the report from the Committee of the Whole House be adopted. I put a question that the report of the Committee of the Whole House be adopted by this House. Those in favor say and the contrary nay. The ayes have it. Bills, third reading. The Copyright and Neighboring Rights Amendment Bill 2025. Honorable Minister. Right, Honorable Speaker and honorable members, I beg to move that the bill entitled the Copyright and Neighboring Rights Amendment Bill 2025 be read for the third time and do pass. I put a question that the Copyright and Neighboring Rights Amendment Bill 2025 be read the third time and do pass. Those in favor say the contrary nay. The ayes have it. A bill for an act titled the Copyright and Neighboring Rights Amendment Act 2026. Title settled and the bill passed. You can now say what you want to say. Honorable Speaker, it's one of those times that I get to congratulate the House on passing a bill. This bill was incidentally initiated by we on the opposition side through our Shadow Minister for Arts, the Honorable Hilary Chiaga, who is part of the community. Government did take over the bill and the law does allow, and here we are.
let me say, you know, we pass many bills here, and normally the problem is implementation. So I have seen, and the artists are very excited that the bill has been passed. We are all excited that the bill has been passed. But I hope we are not going to have run-ins when it comes to implementation. That's normally the problem. So the bills gather dust and they're not acted upon. And then the excitement ends up fading. I hope we don't get to that point. That said, Honorable Speaker, the old law of 2006 had regulations of 2010 that came through in 2010. We hope that there will be new regulations to actualize, because now this is an amended bill, so we cannot rely on the 2010 regulations. We hope that there will be regulations that will come through to harmonize and actualize some of the things, because there was still some pettifogging over some clauses and so on, but the regulations help to remedy that. I hope that they will come through soon enough, so that then actualizing of this new law gets to happen. With your permission, Right Honourable Speaker, kindly allow a 30-second comment from the Shadow Minister for Arts, who is the initial initiator of this bill. Honourable. And he's also part of the community. With your permission, Right Honourable Speaker. Honourable, don't take credit from what you've not done. Honourable. No, I've only mentioned we initiated and government took over. Honourable Law, please sit. First of all, I want to thank all the members of Parliament for passing this very important law. I also want to thank you, Honourable Hilary, for the first initiation. I want to thank government for ensuring that the bill came to the House. I want to thank, in a very special way, the Attorney General. I also want to thank the committee for the good work you've done. I also want to thank our stakeholders for being here and following up the law. I want to thank, Commander, you said I thank you. Okay, I want to thank Honorable Commander and myself. But in a special way, I want to thank all the members of Parliament. And one thing I want to tell our good friends there was no ill emotion, no ill motive on delaying the bill. Now the bill has passed. So will you continue making noise out there? You can now go and make noise that the bill has passed. And we are not ignorant. We have students and teachers. That is the way I wanted to know exactly. You can go make noise out there that the bill has been passed, but we are not ignorant. Okay. We are watching you. As such, you talked about implementations. Implementations, but bill kale yise na ye chichi tugenda kola tutya, will it work? Abantu mwabala last time tubagamye oli akwata acid nayiwa mu computer ya munne, will it work? Implementations zinakola oba mugenda kubandulu mugabaji tuwadde bajitu natamanyi baba wadde abayimbi balwanira kwezala bakati oro music balwanira lwakyo njogeddeko ndongo ye Rwanda bibozi bya lwaki ogamba nsula bubi gwe wandera leta music ono manye banga lye mumaze mukati njaga mulwanyeko ebitegerekeka. So implementation we buzibu nti gundi tanaba kati problem wegisinga ogenda obeera ku UPRS. Okay. Tebali ku UPRS bali ready. Yes, we want exactly. But tubanja akasente kaffe banakatuwa. Last time there was a complaint on those people about wala sente nga special na agamba yafuna esatu kanana. Then waliwo omulala yafuna simanyi oba 10 mu remeka nasine naba nagamba bambata yali mtale baba yali abambo bamwa small money, so they came out saying that UPRS mutulimba royalties is the money which you have collected for all of us. It's okuba ekyenjawulo nti through URSB omuyimbi agenda kuba amanyi sente zaafuna. Naye UPRS nazimuwa, would they have the capacity to generate all that money? Baina capacity egena ngesoza sente ezo ku bifo ebyo. Can they cover the entire country getting that money?
omuyimbi azifune. I think producer, we shall get them this week. We shall get them this week. We want to know exactly okay, they have been given the so-called copyright, but then we want to know exactly the implementations and what are they going to do like after this paper. Okay, Bagambe, you can make noise. Are you going to make noise really as the speaker said that you're going to make noise, but we are not ignorant, we are watching you. So that's why we want to start tomorrow tutandikira utegere kakati bajibawadde tugenda funa omuko kubanga lwa batabitegera tuyamba itabatabitegerera je bali nga yo mubuza copyright nakugamba bye bichebyo naye baba wasende okubanga batambula eggwanga lyonna babere nga bakola ki basumisa abantu beta copyright but tujja baleta nabo nga tebalina kye bamanya about copyright exactly nga they know nothing naye nga babulidde bulizi nti fe batuwadde copyright mu parliament. So with all those remarks we are going to get a short break, then we come back. Social copyright bill passed on Olwaleero. Speaker Gambia, we are not ignorant. We have implemented we have given you the copyright. The bill is passed, but then we are watching you. Take a break, then we come back.